terrible injustice you, good souls, had to suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion. Znaczenie. Maharaja Yudhishthira był zaniepokojony z powodu wielkiej masakry na polu bitewnym Kurukshetra. Bhishmadeva mógł to zrozumieć i dlatego już na początku wspomniał o strasznych cierpieniach Maharaja Yudhishtiry. Doświadczył on tylu kłopotów tylko z powodu niesprawiedliwości i bitwa na polu Kurukshetra była rozegrana właśnie po to, aby przeciwdziałać tej niesprawiedliwości. Dlatego nie powinien on ubolewać nad tą masakrą. Bhishmadeva zwrócił uwagę szczególnie na to, że byli oni zawsze chronieni przez Brahminów, Pana i religijne zasady. Tak długo, jak długo byli chronieni przez te trzy ważne czynniki, nie było powodu do rozczarowania. Dopóki ktoś działa w pełni zgodnie z życzeniami Pana, kierowany jest przez bona fide Brahminów i Vaishnavów i ściśle przestrzega religijnych zasad, tak długo nie ma on powodu do przygnębienia, pomimo trudnych okoliczności życia. Maharaja Yudhishthira was disturbed due to the great massacre in the battle of Kurukshetra. Bhishmadeva could understand this, and therefore he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhishthira. He was put into difficulty by injustice only, and the battle of Kurukshetra was fought just to counteract this injustice. Therefore we should not regret the great massacre. Therefore he should not regret the great massacre. He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmanas, the Lord, and religious principles. As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment. Thus Bhishmadeva encouraged Maharaja Yudhishthira to dissipate his despondency. As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly following religious principles, one has no cause for despondency, however trying the circumstances of life. Trying the circumstances of life. Bhishmadeva, as one of the authorities in line, wanted to impress this point upon the Pandavas. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Utale Shimate Bhakti Charu Swami Tenamine Snigdha Cheta Supraneta Bhagvinam Chara Saprutam Prabhupada Gata Prana Naomi Bhakti Charupadam. A więc w życiu spotykamy się nieuchronnie z różnego rodzaju problemami, niesprawiedliwością. So we encounter in life all the time some injustice, some difficulties, some problems, some catastrophes. Ale jak długo ktoś jest kierowany przez zasady religijne, przez Brahminów, przez Vaishnavów, przez instrukcję Pana, tak długo ta osoba nie ma powodu do przygnębienia. Chociaż wokoło mogą dziać się takie rzeczy jak na polu Kurukshetra. As long as one is protected by the Brahmanas, Vaishnavas, the religious principles and the Lord. So as long one follows these dharmic religious principles. Although around us there might be many big problems, great massacres like in the Kurukshetra war, one has no cause for despondency. So this is the first point. So the problems may come, they will come, they are all around us. But we have to be guided by religious principles, Brahmanas, Vaishnavas, and the Lord. This is our duty. Więc problemy w tym świecie są, będą, są one dookoła nas, ale po to, żeby się przed tym chronić, musimy podążać za religijnymi zasadami, trzymać się, pilnować się Brahminów, słuchać ich, słuchać Vaishnavów, instrukcji Kryszny i w ten sposób będziemy bezpieczni. Werset 13. Co się zastyczy Kunti, mojej synowej, to po śmierci wielkiego generała Pandu została ona wdową obarczoną wieloma dziećmi, dlatego musiała tak wiele wycierpieć. A gdy wy dorośliście, cierpiała ona niemało z powodu waszych czynów. Bhishmadeva says,
As far as my daughter-in-law, Kunti, is concerned, upon the great General Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. Znaczenie. Cierpienia Kunti Devi są godne ubolewania podwójnie. Wycierpiała ona z powodu wczesnego wdowieństwa oraz starając się wychować swoje małe dzieci w rodzinie królewskiej. Kiedy jej dzieci dorosły, cierpiała nadal z powodu czynów swoich synów. Tak więc jej cierpieniom nie było końca. Znaczy to, że cierpiała z woli opatrzności, a to należy znosić bez niepokoju. So, Prabhupada says, the sufferings of Kunti Devi are doubly lamented. She suffered greatly because of early widowhood and to get her minor children brought up in the royal family. And when her children were grown up, she continued to suffer because of her son's actions. So her sufferings continued. This means that she was destined to suffer by providence. And this one has to tolerate without being disturbed. Nie możemy powstrzymać problemów, które przychodzą. Pojawiają się problemy, różnego rodzaju cierpienia, ale po prostu musimy tolerować. Musimy to, jak to się mówi, przyjąć na klatę. Trzeba spokojnie przyjmować to, co los przynosi, jako zrządzenie opatrzności. So, the problems will come, but we have to remain peaceful. We have to understand that nothing happens without the will of God. And whatever providence gives us, we have to accept it. And we have to accept it as a lesson, because we have to learn toleration. We have to tolerate whatever comes. 1.9.14. Bhishmadev mówi: według mojej opinii wszystko to dzieje się za przyczyną nieuchronnego czasu, pod którego kontrolą toczy się życie każdego na tej planecie, tak jak chmury toczone są przez wiatr. 1.9.14. Bhishmadeva says, in my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. Znaczenie. Czas kontroluje wszystko w całej przestrzeni kosmicznej. Kontroli tej podlegają również wszystkie planety. Wszystkie gigantyczne planety, włączając to Słońce, są kontrolowane przez siłę powietrza, tak jak chmury pędzone są przez siłę powietrza po niebie. Podobnie nieuchronny czas, kala, kontroluje nawet działanie powietrza i innych elementów. Wszystko zatem kontrolowane jest przez najwyższy kala, potężnego reprezentanta Pana wewnątrz materialnego świata. Tak więc Judhishthira nie powinien być przygnębiony z powodu niepojętego działania czasu. Dopóki ktoś podlega warunkom materialnego świata, tak długo musi on znosić działania i reakcje czasu. Judhishthira nie powinien cierpieć, że myśli z powodu grzechów, które popełnił w swoim poprzednim życiu. Nawet najbardziej pobożny człowiek musi cierpieć warunki materialnej natury. Ale pobożny człowiek jest wierny Panu, albowiem jest on kierowany przez bona fide Brahmina i Vaishnavę, przestrzegając zasad religijnych, o czym była mowa wcześniej. Te trzy przewodnie zasady powinny stanowić cel życia. Nie powinno się być zaniepokojonym podstępnymi zagraniami wiecznego czasu. Nawet wielki kontroler wszechświata Brahmaji też znajduje się pod kontrolą tego czasu. I dlatego też nie należy mieć pretensji o podleganie kontroli czasu, pomimo szczerego przestrzegania zasad religijnych. There is control by time all over the space within the universe, as there is control by time all over the planets. All the big, gigantic planets, including the sun, are being controlled by the force of air, as the clouds are carried by the force of air. Similarly, the inevitable kala, or time, controls even the action of the air and other elements. Everything, therefore, is controlled by the supreme kala, a forceful representative of the Lord within the material world. Thus, Yudhishthira should not be sorry for the inconceivable action of time. Everyone has to bear the actions and reactions of time as long as one is within the conditions of material world.
Yudhishthira should not think that he had committed sins in his he should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequences. Even the most pious man has to suffer the condition of material nature. But a pious man is faithful to the Lord, for he is gained by the bona fide Brahmana, but he is guided by the bona fide Brahmana and Vaishnava following the religious principles. These three guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. Even the great controller of the universe, Brahmaji, is also under the control of that time. Therefore, one should not grudge being thus controlled by the time, despite being a true follower of religious principles. A więc, niezależnie od tego, czy ktoś jest grzesznikiem, czy ktoś jest osobą pobożną, no wiadomo, osoby, które są związane prawem karmy, można powiedzieć, niemal każdy w tym świecie materialnym, można powiedzieć, że cierpi reakcję swoich wcześniejszych działań. Ale nawet, Prabhupada pisze, osoba bardzo, bardzo pobożna, ona i tak podlega wpływowi tego niepojętego czasu i tego, co ten czas przynosi. Więc ten czas, mamy takie powiedzenie w Polsce, że jest 7 lat tłustych, 7 lat chudych. Więc w tym świecie nigdy nie ma takiej sytuacji, że jest zawsze dobrze. Jak jest parę lat dobrze, to należy oczekiwać, że to się skończy i potem przyjdzie jakiś okres zły. Ale taki jest system stworzony przez Pana i z tego powodu nie należy narzekać. So, we know that people suffer due to bad action. They suffer bad karma, bad reactions. But even if one is very pious man, still we cannot escape the suffering because we have material bodies. These bodies are born, they get diseased, they become old, they die. So all these things are coming due to inevitable time. And this time always brings a change in this material world. So we have in Poland, we have a proverb that we have good 7 years and bad 7 years. So it means we cannot expect that we will have always very good situation in this material world. Whenever we have good situation, we have to be very, we have to expect that this will end and bad time will also come. So this is coming, interchangeably. It changes all the time. Therefore, we have to accept it without being disturbed. We have to just accept it. Okay. Śrimad Bhagavatam 3:25-23. Nieustannie zajęci słuchaniem i mówieniem o mnie, o najwyższej osobie Boga, sadhu. Oni nie cierpią nieszczęść materialnych, ponieważ ich myśli zawsze wypełnionymi są moimi rozrywkami i czynami. Śrimad Bhagavatam 3:25-23. Engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Znaczenie. Materialne istnienie łączy się z różnorodnym cierpieniem. Niektóre pochodzą z ciała i umysłu, drugie narzucane są przez inne żywe istoty, a pozostałe wywoływane są przez zakłócenia przyrodnicze. Cierpienia te nie są jednak w stanie zakłócić spokojnego sadhu, ponieważ jego umysł jest zawsze wypełniony świadomością Kryszny. Z tego właśnie powodu nie lubi on mówić o rzeczach niezwiązanych z czynnościami Pana. Sadhu są zawsze zainteresowani słuchaniem o czynach Pana lub jego baktów, ponieważ są w pełni zawsze świadomi Kryszny. Zapominają o cierpieniach materialnych. Nie pamiętając o czynach Pana, zwykłe dusze uwarunkowane są zawsze pełne niepokoju i materialnych cierpień. Natomiast baktowie zapominają o udrękach egzystencji materialnej, gdyż zawsze zaabsorbowani są słuchaniem i mówieniem o Panu. There are multifarious miseries in material existence. Those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind
is always filled with Krishna consciousness, and thus he does not like to talk about anything but activities of the Lord. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or his devotees. Since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of material miseries. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, they are always full of anxieties and material tribulations. On the other hand, since the devotee is always engaged in the topics of the Lord, they are forgetful of material miseries, of the miseries of material existence. No więc mamy tutaj, Prabhu pisze o tych trzech rodzajach cierpień. Adhyatmika, klesha, adhyatmika. Atma to jest to, co odnosi się do naszego własnego ciała i umysłu. So Prabhupada speaks here about these three kinds of sufferings. Adhyatmika klesha means klesha which pertains to Atma, our body, our mind. Później przykładem, mamy teraz wysyp chorób. Wszyscy rozmawiają o chorobach. Gdzie byśmy nie patrzyli, ludzie zastanawiają się, jak się leczyć, bo to, co jemy, to, co pijemy, to, czym oddychamy, to wszystko jest zatrute. Wszyscy są chorzy, a teraz zbankrutowała jeszcze służba zdrowia, także nawet ciężko jest leczyć to ciało. Więc generalnie, jak posłuchamy, wszędzie na zewnątrz ludzie dyskutują o problemach ze zdrowiem. I to po prostu jest faktem. Więc te rzeczy dotyczące ciała są faktycznie jednym z głównych tematów, o których rozmawiają zwykli ludzie. Drugim rodzajem cierpień to jest adibautika klesha, czyli cierpienia spowodowane przez buta, inne żywe istoty. Na przykład takie istoty, które rządzą różnymi krajami albo rządzą Unią Europejską, prawda? I wydają różnego rodzaju zarządzenia, które powodują problemy innych żywych istot. Jedni wykorzystują drugich, jedni oszukują drugich, jedni zmuszają drugich do ciężkiej pracy, a więc wszyscy cierpią z powodu też innych żywych istot. No i w końcu są cierpienia adidaivika. Zdaje się, że teraz jest mowa o Haiti i o jeszcze jakichś innych wyspach, jakiś potężny tajfun. Widziałem w wiadomościach, ten tajfun jest większy niż obszar Polski. Nad jakąś wyspą był Jamajka czy gdzieś. Po prostu cała wyspa zmieciona, wszystkie domy zrujnowane. Przyszło coś takiego, więc te cierpienia po prostu są w świecie materialnym. So here Prabhupada speaks about these three kinds of klesha sufferings. Atma sometimes means the soul, but sometimes also pertains to my body and my mind. Like now everybody is talking about, how to become healthy because, everybody suffers. We drink poisoned water, we eat poisoned food, we breathe poisoned air. Everybody is sick. So people speak about how to become healthy. So this is one of the main subjects of common people. So we suffer due to this body. Another suffering is adibhuta, adibautika klesha, means sufferings caused by the bhutas. Bhutas means the other living entities. Like I gave the example of, the heads of the states, different countries, they fight with one another. And in Europe, we have a big problem with European Union because, they exploit each other. So someone is the cause of disturbance of someone else. This is the nature of material world. And ultimately, adidaivika klesha means the natural catastrophes, like very recently we heard the news about this hurricane came to, I don't know, Jamaica or Haiti. And this hurricane is bigger than the whole Poland. So when it came to this, I've seen the news, when it came to this islands, all the buildings were destroyed. So these are the sufferings of material nature. Ale, jest w tym wersecie powiedziane, że bhaktowie nie cierpią. No to cierpią czy nie cierpią? Bhaktowie, ponieważ są zajęci nieustannym dyskutowaniem o Krysznie, mówią o Krysznie, rozmawiają o Krysznie, więc w automatyczny sposób pamiętają o Krysznie, zapominają te materialne nieszczęścia. Oczywiście one są, ale kiedy doświadczamy wyższego smaku poprzez rozmawianie, poprzez skupienie się na Krysznie, poprzez rozmawianie o Krysznie, wtedy te nieszczęścia nie dotykają nas tak bezpośrednio. So, what about the devotee? So it says in this verse that actually
devotees are forgetful about these material miseries because they are focused on the activities of the Supreme Lord. So to the degree that we can remember Krishna, we can remember Krishna Katha, all his leelas, to that degree we are immune to material suffering. This material suffering is there, but it is not as, how we say, as, not as painful as for the materialists. Okay, we continue. Śrimad Bhagavatam 4:30-35. Kiedy tylko dyskutowane są czyste tematy transcendentalnego świata, słuchacze zapominają o wszelkiego rodzaju materialnych tęsknotach, przynajmniej na razie. A ponadto nie są już dłużej zazdrośni o siebie nawzajem, ani też nie cierpią z powodu niepokoju czy strachu. This is great. Huh? Śrimad Bhagavatam 4:30-35. Whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. Not only that, but they are no longer envious of one another, nor they suffer from anxiety or fear. Więc widzicie, nawet jeżeli w ciągu tygodnia doświadczamy problemów, pracując, kontaktując się z tym materialnym światem, załatwiając różne sprawy, to przynajmniej raz w tygodniu możemy spotkać się z innymi faktami i wtedy doświadczamy, bo tu jest napisane the time being, przynajmniej przez jakiś czas. Przez te parę godzin w niedzielę możemy skoncentrować się na Krysznie, śpiewać razem, myśleć razem, tańczyć razem, ucztować razem i to jest źródłem, to jest powodem, że po prostu te materialne cierpienia nie są aż takie istotne dla nas. I dzięki temu kształtuje się nasz charakter, czyli takie osoby jest powiedziane, że sadhu nie cierpią z powodu niepokoju ani strachu i nie są o siebie zazdrośni. Czyli w procesie oczyszczania serca, jakim jest ten proces bhakti yogi, uwalniamy się od zazdrości. Co z tego, że ktoś ma więcej? Coś z tego, że ktoś ma coś lepszego? Co z tego? Życie jest krótkie i celem tego życia jest samorealizacja, jest osiągnięcie doskonałości ludzkiego życia, powrót do świata duchowego, powrót do Kryszny. Więc w tym procesie można faktycznie w towarzystwie bhaktów uwolnić się od zazdrości. To, że ktoś ma cokolwiek więcej, bo jesteśmy zadowoleni z naszej sytuacji, z naszego usadowienia w świadomości Kryszny. So, this is... nie wiem, czy już czytałem po angielsku? Whenever pure topics of transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. Not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. So, we may be still stuck in the material activities during the week, but at least for the time being, once a week, we come here, we enjoy chanting, dancing in the kirtan, speaking about Krishna, singing together, feasting together. For the time being, we can forget these material problems, and due to this regular process of bhakti yoga, gradually we become free from enviousness. I don't mind that someone may have something more of something than me, that someone is better, someone is richer, someone is more beautiful. I don't mind, because due to this studying this literature and hearing from Krishna, we understand that our life is very short and our time is so precious that should be dedicated only for self-realization and coming back to Krishna. Therefore, gradually, our enviousness just dwindles, goes away. So this is the great benefit of this process. And they become free from anxiety and fear. I uwalniamy się również od niepokoju i strachu. Yes. Śrimad Bhagavatam 6:11-22. Osoby, które w pełni podporządkowują się lotosowym stopom najwyższej osoby Boga i zawsze myślą o Jego lotosowych stopach, Pan przyjmuje i uznaje za swoje własne sługi i asystentów. Pan nigdy nie obdarza takich sług wspaniałym bogactwem wyższych, niższych i średnich systemów planetarnych tego materialnego świata. Kiedy ktoś posiada materialne bogactwo w jakiejkolwiek z tych trzech części wszechświata,
jego posiadłości w naturalny sposób zwiększają jego wrogość, agitację umysłu, dumę i wojowniczość. W ten sposób wkłada on wiele trudu w to, by powiększyć i utrzymać swoje bogactwo, a kiedy je traci, cierpi wielkie nieszczęście. Persons who fully surrender to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and always think of his lotus feet are accepted and recognized by the Lord as his own personal assistants or servants. The Lord never bestows upon such servants the brilliant opulences of the upper, lower and middle planetary systems of this material world. When one possesses material opulence in any of these three divisions of the universe, his possessions naturally increase his enmity, anxiety, mental agitation, pride, and belligerence. Thus one goes through much endeavor to increase and maintain his possessions, and he suffers great unhappiness when he loses them. Więc ten werset mówi, że Najwyższy Pan swoim drogim wielbicielom nie daje potłuczonego szkła. Dlatego, że to szczęście i bogactwo wyższych, średnich i niższych systemów planetarnych to jest tak jak takie, wiecie, sztuczne brylanty. Takie tandetne. Z plastyku. Więc Kryszna nie daje tego. On daje prawdziwe bogactwo. On daje bogactwo świata duchowego. So, in this verse, Krishna says that he does not give the broken pieces of glass of these upper, middle, and lower planetary systems. If we compare the happiness and riches of this material world to diamonds, so these false diamonds are like broken pieces of glass. So for the pure devotees, Krishna gives the real diamonds, which is spiritual life and spiritual sky, Goloka Vrindavan. So therefore, Krishna does not give this false allurement of this material possessions, who may block our progress to spiritual sky. A więc Krishna nie obdarza swojego czystego wielbiciela bogactwem w taki sposób, żeby to zablokowało jego postęp w kierunku świata duchowego. Ale dalej Prabhupada pisze w znaczeniu. Aby zgromadzić materialne bogactwo, trzeba bardzo ciężko pracować, a kiedy ktoś je otrzymuje, stwarza wielu wrogów, ponieważ ten materialny świat jest zawsze pełen rywalizacji. Kiedy ktoś się wzbogaca, zazdroszczą mu jego przyjaciele albo krewni. To jest sytuacja typowa. So, the typical situations is described like this by Prabhupada. To accumulate material possessions, one must labor very hard. You know that. And when he gets them, he creates many enemies because this material world is always full of rivalry. If one becomes rich, his friends or relatives are envious. For Ekanta Bhaktas, unlike devotees, Krishna therefore never provides material possessions. But, jeżeli ktoś nie korzysta z bogactwa dla siebie, tylko służy wszystkim Krysznie, to sytuacja jest inna. But if someone uses everything for Krishna, not for his egoistic purposes, then the situation is different. Ends like this. Bhakta czasami potrzebuje jakichś materialnych własności w celu nauczania. Ale majątek osoby nauczającej nie jest podobny majątkowi karmity. Karmita osiąga swój majątek w rezultacie karmy, a bhakta otrzymuje go z aranżacji najwyższej osoby Boga, po to, aby ułatwić mu czynności w służbie oddania. Ponieważ bhakta nigdy nie użyła swoich materialnych bogactw dla żadnego innego celu poza służbą dla Pana, bogactwo bhakty nie może być zatem porównane do bogactwa karmity. Yes. A devotee sometimes needs some material possessions for preaching, but the possessions of a preacher are not like those of a karmi. A karmi's possessions are achieved as a result of karma, but those of a devotee are arranged by the Supreme Personality of Godhead.
just to facilitate his devotional activities. Because a devotee never uses material possessions for any purpose other than service of the Lord, the possessions of a devotee are not to be compared to those of a karmi. Tu mi się przypomina taka historia, którą opowiadał Guru Maharaj, jak był młodym brahmacharinem i został sługą Śrila Prabhupady. No i któregoś dnia, bo on tam często był przy Śrila Prabhupadzie, bo pełnił różnego rodzaju funkcje, i któregoś dnia wszedł do pokoju, zobaczył, a Prabhupada siedział na łóżku i była tam sterta pieniędzy. Prabhupada liczył pieniądze. Bardzo skrupulatnie, każdą rupię i tak dalej. I mój Guru Maharaj mówi, że wtedy był zaskoczony, że sadhu liczy pieniądze. To było na samym początku jego świadomości Kryszny. Dopiero później oczywiście zrozumiał, że Śrila Prabhupada z właściwą, odpowiednią świadomością liczył te pieniądze jako sługa najwyższej osoby Boga, który doskonale rozumiał, że te pieniądze służą Krysznie, należą do Kryszny i dla Kryszny muszą być użyte. Dlatego w świadomości Kryszny to nie jest tak, że jesteśmy nierozsądni. Jeżeli wiemy, że musimy zebrać dla Kryszny jakąś określoną kwotę, to musimy być przytomni i jesteśmy w stanie ją policzyć. Ale wiedząc, że to nie należy do nas. So, nice story I just remembered. My Guru Maharaj told me that when he was a brahmachari, one day he entered the room where Srila Prabhupada, our founder Acharya, was just counting money. Our great sadhu. And Bhakti Charu Maharaj, my Guru Maharaj, he said at the class that when he saw this, he was astonished. How is this possible that sadhu is counting money? But after some time he could understand that Prabhupada's consciousness was not the same as consciousness of the karmis. So this money does not belong to us. This money belongs to Krishna. In this material world, everything belongs to Krishna. And if someone can recognize that everything belongs to Krishna, he may count this money because he knows that, okay, I need so much money to build another temple and I have only that much. So I have to be able to calculate. This is not a problem. The point is that we have proper consciousness. Nothing belongs to me, everything belongs to Krishna. Okay. Śrīmad Bhagavatam, kanto 10. Tak przechodzimy od pierwszego kanta aż do coraz dalszych. Kanto 10, rozdział 14, werset 8. Ten werset, kiedy Śrīla Prabhupada przeczytał i ten werset go bardzo zastanowił. Mój drogi Panie, osoba, która gorliwie wyczekuje Twojej bezprzyczynowej łaski, cały czas cierpliwie cierpiąc z powodu swoich wcześniejszych uczynków i ofiarowując Ci pełne szacunku pokłony sercem, słowami i ciałem, z pewnością ma prawo do wyzwolenia, gdyż stało się ono jego należnym prawem. Śrīmad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Verse 8. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. W Bhagavad Gicie Krishna mówi wyraźnie, że jest ojcem, który daje nasienie wszelkiemu życiu. Krishna jest ojcem wszystkich żywych istot. W tym świecie mamy naturalne zrozumienie, że dziecko dziedziczy po rodzicach. Więc cokolwiek należy do Kryszny, również w pewnym sensie należy do dzieci. Tylko my żeśmy zapomnieli o naszej powinności służenia Krysznie i jesteśmy w tym świecie. Ale tak naprawdę, kiedy przypomnimy sobie, kiedy wrócimy do naszej pierwotnej świadomości Kryszny, wtedy odchodzi wszelki strach, że ja muszę cokolwiek jakimś wielkim wysiłkiem zdobywać. Nie! Dlatego, że każda żywa istota już jest dzieckiem najwyższej osoby Boga i nie trzeba nic więcej, żeby zasługiwać na najwyższą doskonałość. Kiedyś właśnie mój Guru Maharaj też powiedział,
na wykładzie, że nie musisz w świadomości Kryszny stawać się żadnym supermanem. Jesteś dzieckiem najwyższej osoby Boga i to wystarczy. Ale trzeba zacząć działać jak jego dziecko, jak jego sługa. Do tego punktu musimy dojść. In Bhagavad Gita, Krishna explains that he is the seed-giving father of all living entities. All living entities already are his sons and daughters. So, as we know in this material world, the children, they inherit properties from parents. So, we already have this, our perfection, whatever Krishna wants to give us, this is sure. We should not be worried because we are his children by our constitution. So there is no need to make any strange endeavors because this is our rightful claim. The only thing is that we have to become again in our constitution position as his children and servants. We have to behave as his servants and children. And then there is no obstacles that all this freedom, spiritual liberation, and spiritual existence, it is our rightful claim. So we just have to follow Krishna's instructions. Okay. Mój Panie, to mówi królowa Kunti. Wasza łaskawość może być łatwo osiągnięty, ale tylko przez tych, którzy są materialnie wyczerpani. Albowiem ten, kto jest na ścieżce materialnego rozwoju, próbując poprawić swoją pozycję poprzez dobre pochodzenie, przez wielkie bogactwo, wysokie wykształcenie i cielesne piękno, nie może zwrócić się do Ciebie ze szczerym uczuciem. Now the Queen Kunti speaks to Krishna. Oh my Lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. Because one who is on the path of material progress, trying to improve himself with the respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot address you with sincere feeling. To jest bardzo ważne, że jesteśmy w tym materialnym świecie i jeszcze próbujemy z niego coś wycisnąć. So we are stuck in this material world. And although we suffer, we still try to squeeze something out. It means we are not really sincere. We are not really exhausted. Queen Kunti says, you must be exhausted to call to Krishna with full sincerity. So whenever problems come, this is only for our benefit. We have to become exhausted and we have to say, Krishna, please take me from here. I don't want anything else. Więc faktycznie musimy posłuchać tej rady królowej Kunti, dlatego że jeżeli próbujemy jeszcze cokolwiek z tego świata materialnego wycisnąć, to znaczy, że nie ma w nas jeszcze tej szczerości. Nie potrafimy jeszcze zawołać do Kryszny, żeby nas zabrał z tego świata, że tu już nie mamy nic do zrobienia. Że oddajemy mu całe swoje życie, że naszym celem, jedynym celem jest po prostu powrót do niego. Oczywiście po drodze mogą być różnego rodzaju potknięcia, problemy, ale ustawiamy sobie cel. Naszym celem jest Kryszna tylko i wyłącznie. Więc osoba według królowej Kunti, która nie jest wyczerpana materialnym światem, która nie jest jeszcze zdołowana, która nie jest jeszcze sfrustrowana, ona nie ma w sobie tej szczerości, ona ciągle będzie próbowała, a może jednak zostanę tym kierownikiem, a może jednak zrobię jeszcze jeden biznesik. A to oznacza, że musimy urodzić się ponownie. So if we love this sincerity, it means we have to be born again. If we want to achieve some material success, if we want to become some, I don't know, in our company, the chief manager, let's say, we want to become rich or make another business. We are speaking about
egoistic business for myself, not for preaching, of course. Then we have to be born again because we have these material desires. It means we are still not fried. We are not frustrated with this material world. We are not really exhausted. And it means we have to be born again. Krishna mówi dalej do Udawy. 11, 29, 20. Mój drogi Udawo, ponieważ ustanowiłem osobiście, że ten proces służby oddania dla mnie jest transcendentalny i wolny od jakichkolwiek motywacji. Z całą pewnością, podejmując ten proces, wielbiciel nie cierpi nigdy najmniejszej nawet straty. My dear Uddhava, because I have personally established it, this process of devotional service unto me is transcendental and free from any material motivation. Certainly, a devotee never suffers even the slightest loss by adopting this process. A więc tutaj w tym dzisiejszym czytowaniu wersetów przewija się to, że w tym materialnym świecie bez wątpienia jest cierpienie. No i raz jest powiedziane, że w sumie Bhaktowie nie cierpią, ale jednak cierpią. Więc cierpią czy nie cierpią? No niby cierpią, ale zapominają do takiego stopnia, do jakiego są świadomi Kryszny. Dlatego, że będąc tu w tym materialnym świecie, podlegamy tym pewnym prawom, ale dzięki praktykowaniu świadomości Kryszny jesteśmy w stanie się tak zaabsorbować świadomością Kryszny, że te materialne cierpienia będą jak po prostu brzęczenie muchy, no, która jest tam irytująca, ale nie jest to dotkliwy ból. So, in all those verses today, we are going around the subject of suffering. So, material people, they suffer definitely, but what about the devotees? So sometimes it's said that devotees do not suffer, and sometimes it is said that actually they suffer, but they forget it. They suffer, just a little less. Just like you have annoying, a fly, is buzzing. Bzz, 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 bzz. But if you are really focused on something nice, then you don't hear it, you don't listen. Of course, we cannot change this material world. We cannot stop everything that is happening around us. But by proper development of spiritual consciousness, Krishna consciousness, we can, to great extent, minimize our anxiety and all the problems. And Krishna certifies that his devotee is not suffering like the karmis. Actually, there is one good example. Prabhupada gave this example. Jest faktycznie taki dobry przykład, teraz sobie przypomniałem, Prabhupada dał, że złoto, które jest zanieczyszczone, żeby je oczyścić, trzeba je stopić w ogniu. If you have gold with some alloy, with some another metal, if you want to purify it, you have to melt it in fire. Melting in fire, this is something, this may cause some injury. Więc kiedy złoto topi się w ogniu, oczywiście z tym jest związane pewne ryzyko bólu, jakiejś straty, jakiejś rany, jakiegoś uszkodzenia. Więc ten proces świadomości Kryszny, oczyszczania świadomości, to jest tak jak takie wytapianie złota, oczyszczanie złota, a więc Kryszna daje nam pewną ilość tego cierpienia, ale po to, żeby oczyścić naszą świadomość, a nie po prostu, żeby dać nam rezultaty naszej złej karmy. So, of course, devotees experience some suffering, but this is not karmic reactions. This is given by the arrangement of the Lord, the amount of suffering that is needed to purify us. Without this suffering, we would love to stay here in this material world forever. But Krishna mercifully gives us some suffering which will
purify our consciousness, and which will bring us to this point of frustration, total frustration with material activities. And gladly we will take up only pure devotional service. Śla Prabhupada pisze w znaczeniu takie jedno wspaniałe zdanie. Chociaż wielcy mędrcy i autorytety ustanowili różne metody ludzkiego rozwoju, Najwyższy Pan ustanowił osobiście system bhakti yogi, w którym wielbiciel bezpośrednio przyjmuje schronienie w Panu poprzez miłosną służbę. Ten, kto służy Panu bez osobistych motywacji, nie ponosi nigdy porażki w swoim postępie duchowym i z pewnością wróci do domu z powrotem do osoby Boga w niedalekiej przyszłości. Nie za 2 kalpy, 10 kalp, w niedalekiej przyszłości. To może trochę potrwać, no ale w niedalekiej przyszłości. Prabhupada says very nice sentences here in his purport. Although great sages and authorities have established various methods of human progress, the Supreme Lord Himself has introduced the system of Bhakti Yoga, wherein one directly takes shelter of the Lord in loving service. One who serves the Lord without personal motivation can never be defeated in his progress and will certainly go back home, back to Godhead in the near future. Near future, we don't know what is this, what it means, but near future. Not 2 days of Lord Brahma. Near future. So, there is great hope, but we have to follow this process. No i ostatni werset, bo chyba czas. 1:5:17. Ktoś, kto porzucił swoje materialne zajęcia, aby zaangażować się w służbę dania dla Pana, nie traci nic, choćby czasami upadł z powodu niedojrzałości. Z drugiej zaś strony niewielbiciel, chociaż w pełni zaangażowany w swoje obowiązki zawodowe, nie osiąga żadnego zysku. Wszystko przypada w momencie śmierci. And the last verse for today. One who has forsaken his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything, because his death takes away everything. Tak. A zatem wszelkie cierpienia, jakich możemy doświadczyć, jakich doświadczamy, nie mówię o ogólności, o całej ludzkości. Mówię o osobach, które starają się podążać tym procesem bhakti. Te cierpienia mają nam pomóc usytuować się mocno w tym procesie świadomości Kryszny, oczyścić, tak jak to złoto w ogniu, dojść do tego punktu, zrozumieć, że ten świat materialny związany jest jedynie z frustracją. Ten świat materialny jest niczym innym, jak jest nazwany pawarga. Pawarga. Mówi o tym Śrimad Bhagavatam znowu. Pawarga oznacza ciężką pracę jak osioł. Pracujesz tak ciężko, że boli cię kręgosłup, płaczesz i wiesz, jesteś cały spocony. Po iluś latach takiej ciężkiej pracy dochodzisz do punktu rozczarowania, bo nie osiągnąłeś tego, na co liczyłeś. W międzyczasie patrzysz w lustro, a tu twarz jakaś taka postarzała się zrobiła. Siwe włosy, a może już nie ma włosów. No i zaczynasz się bać, bo widzisz, czujesz oddech śmierci już tutaj gdzieś tam na karku. Nie wiesz, ile czasu ci zostało. Więc to jest właśnie pawarga. Rozczarowanie, potem jest lęk przed śmiercią, a w końcu przychodzi śmierć. I ten lęk przed śmiercią jest opisany w 5. kanto Śrimad Bhagavatam. So, this material world... Okay. So, for the devotee, this suffering is not a problem. It is the means, this is the means of purification. This is mercy of Krishna, that we can become purified just like this gold when put into the fire.
it will help us to understand that this material world is only a frustration from the beginning to the end. If we see some happiness here, we are totally in illusion. Because actually, this material world is pavarga. Pavarga means that you work hard like an ass. Your spine aches, you cry, you sweat. After many years of hard work, you come to the point of frustration and disappointment because actually you had some expectations, but you didn't become this great boss in your company. Maybe you lost your job, I don't know, maybe you lost your youth, you lost your energy, and you lost your hopes. And then when you look into the mirror, you see, the face is a little older than 10 years ago, and some fear creeps in your heart, and then because you feel that actually the death is waiting for you in the future, maybe near future, who knows. So hard work, disappointment, frustration, the fear of death, and ultimately death itself. This is pavarga. No one can object it. Everybody is under influence of this material nature. Therefore, when we understand this clearly, we will try to make gradually improvement, progress in devotional service. And in the verse it was said that even if we occasionally have a fall down out of immaturity, this will not block our progress and our goal will be achieved. And this is our great hope and joy, that we are in the right process. I to jest właśnie ta wielka, wspaniała nadzieja, ta wielka, wspaniała nowina, że znajdujemy się w tym świetnym procesie, który został stworzony przez samego Pana, dlatego że ludzie wymyślali różne procesy, jak można się oczyszczać, ale tu jest powiedziane, że Kryszna osobiście poleca ten proces bhakti yogi. I on gwarantuje osobie osiągnięcie tego sukcesu, powrót do niego, nawet jeżeli ktoś z powodu niedojrzałości na początku może upaść, mieć jakieś problemy. Małe dziecko, prawda, które uczy się dopiero chodzić, przewróci się wiele razy. Ale w końcu zacznie chodzić i biegać. Więc to jest ta wielka nadzieja dla nas, że jesteśmy w tym właściwym procesie. A ten nasz proces polega na intonowaniu Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So actually our process is very simple. No need to go to Himalayas. No need to sit in the cave for 30 years, freezing, not eating, not breathing. No. We just have to become Krishna conscious. It means the whole world belongs to the Lord and is controlled by Him. And whatever we see, it belongs to Him, therefore should be used for Him. If we are able to use it, we can use everything for the Lord. But we should not become egoistic. Because when we are egoistic means, I want that, it means, okay, you will get it. You have to be born again. This is karma. If I want something for myself, for my family, not for your family, for my nation, for my country, for my humankind, Krishna says, okay, you can remain here, no problem. But if we use it for Krishna with the right mood, that everything belongs to Krishna and should be used for Him, then there is no problem. This process is suitable for everyone, even for the children. There is no, in Shikshastaka, it's said, there's no fast and fixed rules of chanting Hare Krishna. Nawet Shikshastaka mówi, prawda, że nie ma ścisłych ról intonowania Hare Krishna. Nie musimy udawać się w Himalaje, nie musimy siedzieć w jaskini przez 30 lat, marznąć, nie jedząc i nie oddychając. Możemy praktykować proces, który jest naturalny, dostosowany dla wszystkich, nawet dla małych dzieci.
Hare Krishna! Śrīla Prabhupada ki jai. Jeżeli są jakieś pytania, if there is any question or comments. If not, then... Ja mam komentarz. Yes. Tak. Ponieważ właśnie moja mama jest przykładem tej filozofii, całe życie zazdrościła bogatym ludziom i mówiła mi, jakbym miała miliony, to bym żyła 90 lat. Będę tłumaczył, dobra? My mother is an example of this. My mother said that if I had millions of some money, I would live 90 years. Ja wtedy powiedziałam, mamo, podporządkuj się Krysznie i przeżyjesz 90 lat. I told her, my mother, please surrender to Krishna and you will live longer. Moja mama w wieku 60 lat przestała jeść mięso, ryby, jajka. When she was 60, she stopped eating meat and fishes and eggs. Przeczytała całą Bhagavad Gitę. She read Bhagavad Gita, all Bhagavad Gita. Uwierzyła w tą filozofię, prawo karmy. She accepted this philosophy and the law of karma. I stała się taką bardzo dobrą, pobożną, pokorną osobą. And she became a very pious and humble person. I w międzyczasie umarł jeden z najbogatszych Polaków, pan Kulczyk. In the meantime, one of the richest Polish nationals, Kulczyk, died. Na koncie bankowym miał 65 milionów złotych. And 65 millions of zloty is on his bank account. I umarł podczas jakiegoś banalnego zabiegu w szpitalu w wieku zaledwie 65 lat. So, being 65, he died in the hospital in some very trivial surgery operation. Natomiast moja mama przeżyła równo 91 lat. And my mother lived for 91 years. Na koncie mając zaledwie 20 000 polskich złotych. Having only 20,000 of Polish zloty in the bank. Więc jest przykład, jak działa. So this is good example how this philosophy works. Tak, pięknie. Hare Krishna. Teraz będzie ofiarowanie, czyli jeszcze nie możemy robić arati. Okay. Why do people come when they will come back? So this is basically used. Why? Why do people come to earth when they have to go back? Why people come here to this world And then just come back? and come back? Because they have desires. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. If I understand correctly his The question. reason for rebirth. Huh? The reason for rebirth. The reason. Yeah. What's The primary reason is desire. Desire. You want that. And if you want to hear, this is very terrifying story. But if you want to hear how we fall down from the sky. Actually, Prabhupada told this story. If someone has materialistic desires, he may be very pious. He may worship Lord Indra, Lord Brahma. If he wants to go to Svarga only, not to Goloka, to Krishna, but to Svarga and enjoy heavenly pleasures, then he goes there for long time. And because the inhabitants of Svarga Loka, they are called Amara. They are so called immortal. It means they don't die on Svarga, but they are kidnapped out of Svarga. And out of Svarga there is dark region. And when the soul is captured, because when the pious karma is over in Svarga Loka, the soul is captured from there and is dropping down to earth. Why is it dropping? Because in this dark region, the demons are waiting for all these tasty inhabitants of the heaven, of Svargaloka. And they eat them alive. And the soul comes out through ice due to the crying out of pain. And these tears are mixed with the rain. And this rain falls down on the earth planet, to the field, and it becomes, let's say, a grass or wheat or some kind, whatever. In this way, the soul rotates between higher planetary systems and this material world. As soon as our good karma finishes in Svargaloka,
We come here because we are not pure. We have no desire to go to Krishna. We want to enjoy, but our karma has ended. Therefore, we are falling down here with great pain. Out of Svargaloka, we are taken and we mix with the rain. The soul is like a drop, like a sparkle, and mixes with the fog condenses, becomes a drop, it mixes with the rain, and we fall down. And this is explained in Puranas. This is a very painful process. But why? Because we want to enjoy. We want to enjoy without Krishna. We want to become the king. We want to become the prime minister. We want to become the rich man. We want to become someone else, but not Krishna's friend. If we want something here, then Krishna says, okay, you may be here. So this is actually the reason, our desires. Therefore, in this process of Bhakti Yoga, when we are in touch, when we are in contact with the sadhus, with great personalities like Nityananda Prabhu and others, and Prabhupada, then we develop desires of spiritual nature. Then you want something more than Svarga. You want something more than enjoying, the toys of this material world. You want something more. You want something that is eternal. Because in this material world, everything is temporary. Let's say you like to play something, I don't know, mobile phone or computer or bicycle, I don't know. It will not remain forever. It will not remain forever. But you, the soul, you want permanent enjoyment. Therefore, Krishna says, you should desire eternal things. And who is eternal? Krishna is eternal. And Krishna is superhero. And Krishna has millions of friends. And they have a lot of fun. A lot of fun. And they have much better things than mobile phones. And they don't die. They live forever. So our goal is to join them. Is it okay? Hare Krishna. Prabhu, teraz mówiłeś, że Krishna ma mnóstwo żartów, mnóstwo przyjaciół, nie? Przypomniała mi się jedna historia, rozrywka, mogłabym teraz ją powiedzieć, taką krótką. Okay, mów. No dobra. Krishna w pewnym razie poszedł z gopi bawić. Krishna went to play with gopis. I gra polegała na tym, że oni poszli na takie jezioro. They went to the lake. I oni mieli schować tę wodę tego jeziora i kto dłużej wytrzyma pod wodą, to on wygrywa. Oh, they played that, they submerged in the lake, and who stays longer under the water, he wins the game. I na raz, dwa, trzy wszyscy się zanurzyli, Okay. mieli się zanurzyć, ale gopi tak puścili oczko do siebie między sobą. Okay, so they made the rule that when they say 1, 2, 3, they all submerge in the water. But the gopis, they were clever, and they, they gave, I would say, the sign to each other that we will trick them, huh? I dopiero jak oni wszyscy się opuścili, tak, Krishna się schował, gopi wynurzyli się z powrotem. Oh, so when Krishna was submerged, the gopis were already above the water. Zaczęli tak uważnie obserwować to miejsce, gdzie Krishna się opuścił pod wodą. And they were watching this place where Krishna was submerged. Minęło trochę czasu i jak tylko nie zobaczyli, że głowa Krishna, włosy zaczynają się pojawiać czyli tak nad wodą. So some time has passed, and they were watching, and they saw that Krishna's head is coming up. A jeszcze się zanurzyli pod wodę. Huh? I one się Wszyscy zanurzyły. zapuścili się pod Gopi? Tak. At that point, Gopi is submerged. Krishna się wynurzył, taki zdziwiony. So Krishna came out, Bardzo się zdziwił. and he was surprised. Where are the Gopi gopis? wyskoczyli. I zakrzyczeli, wygraliśmy.
Gopi wyskoczyły wtedy. And then the gopis, they came out and they shouted, hey, we won, we won. Tak myślę, jak to możliwe? Niemożliwe. Mówię, jeszcze raz bawimy się, jeszcze raz. But Krishna says, it's impossible. I mean, we have to do this again. We have to repeat it. I on zaczął modlić się do wszystkich takich askietów, które potrafią utrzymać powietrze, tak? Czyli zaczął się modlić do tych Krishna? askietów, tak? Żeby dali mu to błogosławieństwo, żeby on wytrzymał pod wodą jak najmocno dłużej. Then Krishna began to pray to sages and ascetics to bless him that he will stay under the water for a longer time. No i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Wszyscy się zanurzyli 1, 2, 3, all submerged. i gopis znowu wyskoczył. And gopis again, they came out. I tym razem na mnogo, bardzo dużo czasu minęło. Bardzo dużo. And now a lot of time has passed. Jak oni zobaczyli, że Krishna wychodzi, z When, powrotem wszystko. when they saw Krishna is coming up, they submerged. Krishna wychodzi znowu. No jak to może? Krishna is again out and he's saying, how is it possible? Myślę, okej, bawimy się trzeci raz, ostatni i ja muszę was wygrać. Now we are doing this for the third time, the last one. I have to win. Raz, dwa, trzy. 1, 2, 3. Everybody submerged. I co zrobił Krishna? What Krishna did? On przepłynął pod wodą na drugą stronę jeziorka, tak schował się tam w Oh, Krishna swam under the water to another place in this lake, krzakach. and he I hid obserwował, himself. co robią gopi. And he was observing from a long distance what gopis do. Gopi tymczasem wyskoczyli. So they came out. Mija czas, The time is passing. ale Krishny nie ma. Krishna is not coming out, I gopi zaczęli się martwić. and the gopis are becoming anxious. Anxious. Yes. Oni Thank you. straszyli na tyle, oni myśleli, Boże, co zrobiliśmy? Oh my God! What have we done? Możliwe przez nas Krishna utopił się. Maybe Krishna is sunken, huh? Maybe he It has drowned. drowned. Oni naprawdę tak się przestraszyli. So nie they wiedzieli, were co frightened. zrobić. What to do? Krishna obserwował. And Krishna was watching this from the distance. Jak on zobaczył, że gopi już prawie stracili swoje zmysły, When gopis were already mad out of this anxiety, zanurzył się pod wodę i przypłynął. then Krishna again under the water and he swam again to this place. Wyskoczył, He came out wygrałem! and he said, "Oh, I won! I win!" To jest bardzo fajna rozrywka. It's very nice. Leela. Hare Krishna. So this is joyful process. So now we will sing Gaura Arati. Hare Krishna. Można cię przebywać, jak to przyszło. O, Karuna Prabhu. Hare Krishna. Nie za długo mówiłem? Nie? Dobra. Dobra. Chcesz, tak? Jeszcze chwileczkę. A Karolina Sylwester. Możecie to wziąć tam, ale tutaj przygotuję proszę. Albo daj komuś tackę, żeby ktoś tu... Maria, proszę tackę, wiesz, weź tam, niech zaniosę.
Przepraszam. Vasa Chatadara
Vahukoti Chandraji Adana Ujjvala Vahukoti Chandraji Adana Ujjvala Vahukoti Chandraji Adana Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namaste Saraswati Deve Gauravani Nirvisare
Jaya Om Vishnu Padaya Paramahamsa Paribra Yacharya Astotara Sata Sri Srimad Desi Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jaya Om Vishnu Padaya Paramahamsa Paribra Yakacharya Astotara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jaya Om Vishnu Padaya Srila Gaura Kishora Dasa Babaji Maharaj Ki Jaya Om Vishnu Padaya Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Jaya Om Vishnu Padaya Vaisnava Sarva Vauma Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaj Ki Ananda Koti Vaisnava Vrinda Ki ISKCON Briviti
Uczciciela Charyadziego Woska miłość Srila Prabhupatki. Namascharya Srila Haridas Thakur ki. Jaya Sri Rupa Sanatana Vata Raghunatha Sri Jiva Gopala Vata Dasa Raghunatha Sat Goswami Prabhu ki. Prem Sako Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasavi Gora Bhakta Vrinda ki. Sri Sri Radha Krishna Gogopa Gopinata Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki. Sri Vrindavan Dham ki. Sri Navadvipal Mayapur Dhama ki. Ganga Maji ki. Jamuna Maji ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Maharani ki. Semaveta Bhakta Vrinda ki. Sri Harinama Sankirtan ki. Granta Jaga Srimad Bhagavatam ki. Gaura Premanande Haribol. Shelka Fawa Sevrane Bhaktuf. All glories to the assembled devotees. Shelka Fala Sri Guru Sri Gurange. Shelka Fala Sri Prabhupada. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Prahlada Hare
Inside and outside. Wherever you go, he's there. So what's the problem? Dopiero zamknął ogon. Tak. Tuszyć, jak mam to tuszyć?